There are some strange things that are going around this country, and I'm going to address those issues because this may be the last national broadcast I'm going to make to the nation before the election 2023. And of course, on Tuesday, I'm going to be granting the national press, and I'm going to be discussing on the national affairs now that the Lord has granted me the privilege to be done with my marathon fast. But I want to say that whoever is planning and plotting wickedness for this country, whatever pit they are digging, they will be the ones that will fall inside. In the next few days ahead of us, God has given us an opportunity as a people to decide whether we will make history or we will mark history, whether we're going to make the new Nigeria or not. The dream for the new Nigeria is before us. You either choose life or choose death, peace or chaos, positive change or negative change. And I want to bless God for the life of all the obedient movement all over the country, for the high spirit. Let me hear the obedience shout. Now I want to say to you, all of you, the millions of obedience, you either fan the flames and keep the fire burning by conquering the evil, or you allow these evil ones to quench your dreams and destroy your lives and your destiny. You started well last year, that all over the country you were sponsoring yourselves and you were leading the rallies, one rally after the other. And we must push through. We must not slow down. We must finish well. We must sing the real song of a new Nigeria. A new Nigeria is coming in the month of February. It's time. It's time to wake up our spirit as the obedient people. Wake up the true spirit of the Nigerian person. I read an article, and I would like to read this article. Some people said to me that, Prophet El-Buba, why are you still talking? I am still talking until it's over. I will not keep silent. Some people said the last time you were talking, you said curse on anyone that votes any wicked person. I will say it again. Anybody that will join hand to bring darkness over Nigeria, God curse those people. I'm not the one only speaking. Go and check the way God said. Any hand join in hand to do wickedness, God said it shall not be well with the wicked. This man is from the north, a professor. Professor Yusuf Osor. He sent me this article a few days ago, but I would like to read it. He said PDP did not give Atiku ticket. Atiku bought it with money. Even the Southerners could not resist his dollar. And that is the capacity the party needed. His choice of candidate was based on whom he can control or manipulate. He knew that he would not be able to control wicked. But Bola Ahmed Tinubu bought his ticket with money and threat. There was need to keep to agreement, else the cat would be let loose. And his choice of candidate was based on who is ruthless enough to champion the northern Muslim votes. The supporters of the above two are the long-term structures that have kept us in the dark while the world is making progress. And they want the evil to continue. They use their structure to collapse the national structure. And they are boasting about those structure even to our faces. That's what this professor said. Obi picked Labour Party ticket based on his integrity, financial prudence, and outstanding leadership prowess.
And he went for Dati, who possessed similar qualities. He needed someone who will look into his eyes and say no, because he acknowledged that he doesn't know it all. He believed in teamwork. His supporters are the people without structure, the downtrodden, the poor masses, the beggars, the laborers, those that are caused to labor till death, those that the structure are trampling upon. Peter Obi is not standing for himself. He's standing for the masses. He is not the one contesting. The masses are contesting through him. He is not standing for any specific tribe. He's not standing for any specific religion. He is standing for all tribes and all religion. He is the hope of the common man. With Peter Obi, Nigeria will be great again. Now that was a letter written by a professor from the north. That's why in one of my national broadcasts, I stated it again and again, that this year God has brought us into, we don't need to hear prophecy. Who is God saying? We are children of God. What is God's mind? What is the mind of God? The mind of God is for justice. The mind of God is for righteousness. The mind of God is to free the oppressed. So among these three, who will free the oppressed? Who will fight for justice? Who will fight for justice? Who will defend your cause? Isn't it so amazing? You will hear, but let me read in English, but you will hear it in Hausa, that a sitting governor in Nigeria, Governor Ganduje of Kano, could boldly gather Islamic clerics and say that one the yaki nena jihadi. Look at what he said. Ganduje said, history will not repeat itself, and there will be no annulment this time around, referring to the Muslim ticket of Abiola. He gathered all sheikhs and Islamic clerics in Kano a few days ago. Listen to the person who convened that meeting, Dr. Abdul Mudabir Muhammad, the convener of the meeting. This is what he said. The purpose of this meeting: the participants are Muslims and Islamic clerics. We gathered Muslims from all persuasion to enlighten them on ensuring that the Muslim ticket succeeds. We invited over 75 Islamic groups from several states, including Yoruba and Igbo Muslims. We told the Islamic clerics, the participants, that the issue is not about building infrastructure for the nation, but the major issue is who will promote Islam. We told the participants that a Muslim, wherever he is better than a Kafiri or a non-Muslim. And if you bring two Muslims together, referring to Muslim ticket of Tinubu and Shetima, they will give you the victory that one Muslim will not be able to give you. This is the reason why we are enlightening people to understand that the main objective is that Muslim ticket is a jihad to us. Sheikh Abdullah Saleh, Pakistan, the leader of the Izala in Kano State, this is what he said: we trace the history of how the candidate, referring to Tinubu, has always desired for, as well as work for a Muslim ticket. He ensured Muslim ticket between Ribadu and a Yoruba Muslim. He also heavily supported the Abiola Kingibe Muslim ticket. Now, I will give you a few minutes. Listen to the video in Hausa by yourself.
addinin musulunci shi a arewa maso yamma ya bayyana makasudin shirya taron wanda manufar mu shi mu musulmai ne kuma masu wa'azi ne shi za ka tara malamai na ƙungiyoyi daban-daban da kuma malaman tsangaya da malaman zaure da malaman da suke mumbari da duk wayar da kan mutane dangane ga wannan aiki da muka sa gaba na tabbatar da zaɓen musulmi da musulmi abin da ake ce muslim ticket ƙungiyoyin da muka gaita na addini sun kai kusan ƙungiya 75 musamman ƙungiyar izala ta kaduna da izala ta jos da kuma salafiya da kadiriya da kuma tijjaniya da jti da imwan da form da saukin da'awa wanda musulmin da'awa da wuminin da'awa da ƙungiyoyi da yawa na mata da maza gaba da kowane da kuma ƙungiyoyin goma yarbawa da suke da zana nan da ƙungiyoyin musulmai yan goma himo da ƙungiyar limamai mata jihar kano duka kowace ƙungiya mata mata saboda zama a wajen kyawun wakilci don a isar da wannan sako ne babban abin da muka nuna malamai cewa shi ne ba wani magana ba ne mu zo mu ba titi ko kuma mu ba kuma da alƙawarin cewa za a ba ku makamai ko me ba shi ba ne abin da ake magana shi ne waye zai tabbatar da girman musulunci kuma ya ɗaukaka darajar addini ya mutunta addinin wannan takarar da aka zama tare da shi yayin da ya wulakanta addini za mu ce mutane ba ma tare da shi amma babban abin da muke nuna mutane cewa shi ne musulmi a ko'ina yake ya fi kawai kuma in ka musulmi guda biyu za su baka nasarar da musulmi ne ba zai baka shi za mu ke ta wayar da kan mutane dangane ga fahimtar wannan wani mata cewa lallai musulmi ticket wani abu ne adi a wajen malamai shugaban ƙungiyar izala jihar kano sheikh abdullahi salih pakistan cewa ya yi To an tattauna ne na farko a kan tarihi yadda shi wannan ɗan takara ya daɗe yana da wannan yunwa ta masu ƙarfin musulunci ke an ga yadda yana da takara da ɓangaren su. Any of them that feels Muslim, that is the one I should campaign for. Not because of anybody. I'm not after anything. Ba wani ɗan takarar da zai musulunci aiki. Babu. Ko a Kaduna sai da Allah ya yi amfani da wani gwamna ya taka ma arnin jihar nan burki suka fahimci cewa. Amma ku tsaya kuna wani wuni adalci, su suna muku adalci ne? Su suna ɓoye gabansu ne? Mutanen Gombe ce da su ku Gombawa duka local government ɗin kafare guda uku ne amma kuna masu dufti kan a Plateau muna da musulmi amma sun hana mu muna ai malam ka san adalci jahili ne baka san ma adalci ba you don't even know the concept of adalci so this is transformation go and vote wisely for transformation any political juggernaut has to fulfill 7 or 10-point agenda. We need security, food production, quality education, job opportunities, shelters for the citizens, and healthcare delivery system, unepileptic power supply. Are you counting? Good water. The question I would like to ask all of us, I don't know any other time in the history of man where religion has ever conquered the kingdom of God. Now let me speak to all right-thinking Muslims and right-thinking Christians. We will not allow religious bigots to decide the future of Nigeria again. Whether you're a Muslim, whether you're a Christian, Nigeria is our country. In the next few days, sincere Nigerians, patriotic Nigerians, we must prove to these religious bigots that there is no time in history where the plan of men has always overshadowed God of justice. This second Islamic scholar said, it's not a matter of justice.
If it is not the matter of justice, you're not on the side of God. I am speaking on behalf of thousands of Muslims that are following me, and millions of Nigerians that are following me, that the year 2023, this year, we will push the wrong people out of power. We must defend the labor of our hero past. The question I would like to ask this northern illiterate, educated illiterates. The president of Nigeria is the minister of petroleum. Yet under Buhari, Nigeria is losing every penny. They cannot account for one kobo. The poorest capital in the world is northern Nigeria. Illiterate, insecurity, northern Nigeria. Boko Haram, northern Nigeria. ISWAP, northern Nigeria. But yet they are the ones in control of power. It's not about religion. They have deceived us with religion for too long. Muyengarewane, Muslimane, Mufa, Christiane. No, this time we are going to bring the right people. And that's why I commend the boldness and the courage of this state man. He doesn't need to do it. He doesn't have anything to lose or to gain. The former President Olusegun Obasanjo. I commend him. I bow my heart. He's doing it for you. He's doing it for your future. He can keep quiet like any other. I can keep quiet like any other preacher. I am not doing it because I need anything. But time is up that the suffering of Nigerians must come to an end. So I challenge every one of you to refuse any monetary inducement, material inducement. This is the time that everybody will need to use their resources to take over the polling units. Now there are over 100,000 polling agents right now that have registered on that link. You can see a link. Check it. If your polling unit has not fallen there, make sure that you send your passport, your ID card, your information. In the next few days, we will prove to these men that we Nigerians, we are tired of where we are, and God has brought us into the year for us to enter into the new Nigeria. Don't be intimidated. They will intimidate you from market to market, street to street. You will hear the drums of war. But lean and relax in the arms of the Most High God. There is a message that you will receive in Hausa, and the last video that we played out. Spread this message to every patriotic Nigerian and every citizen of this country that believes in the new Nigeria. We have less than 4 to 5 weeks to get into the election. With this voters card, we will check them out, and we will bring in I and my family and all my followers. And if all of you are here following me, we will vote for Peter Obi and Daddy Yusuf Hamid. Stand on your feet and shout yes. Move to 3 people and said, well done, the new Nigeria. Lift up your flags. Wave your flag. Wave your flag.
Wave your flag. Shout it, Nigeria must be saved. Nigeria must be saved. Nigeria must be saved. Now I want to say to you, send this message to every Nigerian, both within and in the diaspora, that this time we will not give our eyes sleep and we will not rest until Nigeria becomes a praise upon the earth. If you believe for a new Nigeria and you are going to be the instrument, shout one more time the loudest shout of praise to the Almighty. Barka da jama'a, ina yin wannan bidiyon ne martani zuwa ga wani malami Sheikh Muhammad bin Othman Kano, wanda kwanan nan ya samu wata sana'ar yawo yana cika kunnuwan mutane da bayanai cewa su zaɓi muslim ticket, wanda yin hakan ba laifi bane, amma hujjojin da yake kawowa akan cewa dama ce ta samu duk inda musulmai suke tsammanin suna da yawa ko suke ganin sun fi krista dan jaye, to sai su gaggauta su wato su danne su murkushe su. Babban misali da ya dauko shine jihar Kaduna. Ya dauko jihar Kaduna yana yaba wa Nasir El-Rufai akan rawan da ya taka ko ba wai tsara rayukan mutane ba ga kawo ci gaban tattalin arziki ba, amma ga yadda ya muslim ticket. Idan wasu ba sani ba lallai wai ya ci zaɓe ba ne. Da daurin gindin janar Muhammadu Buhari da shi kanshi Nasir El-Rufai suka yi mahudi, suka ɗauko mace musulma saboda su kauda krista daga fagen siyasar jihar Kaduna, saboda idan duniya a ɗauka yana yi ne saboda gender equality ko kuma saboda kyautatawa mata. A hali kuwa aƙida ce bakar aniya ce ta addini yake bi. Shi yasa jihar Kaduna yau ta zama headquarter 'yan ta'adda. A jihar Kaduna ne ake kafa jirgin saman Air Force. A jihar Kaduna ne 'yan ta'adda suke kai wa NDA hari, su kashe sojoji kuma su kai kidnapping wasu daga cikinsu. A jihar Kaduna ne ɗalibai na College of Forestry na Kaduna aka ɗauke su, aka je aka ɓoye su a jeji. Sojoji ba san inda suke ba, amma irin su Sheikh Mahmud Gumi suna iya zuwa su tattauna da su, har ma su gaya musu cewa sojojin da suke Krista su ne suke kuntata musu, amma ba sojojin da suke musulmi ba. A jihar Kaduna ake kulle wannan munafunci. A jihar Kaduna da aka yi wa basarake Krista kisan gilla, sannan gwamna ya je ya mai da wurin Emirate ya naɗa musu sarautar Emir, wuri ne da mafi rinjaye Krista. A jihar Kaduna ne ake kwatantawa mutane misalin yadda ake amfani da karfin gwamnati, wato state powers, a ɗora karfin wani addini akan wani babu gaira babu dalili. Yana tsammanin ke da sun yi rinjaye, ba rinjaye ba ne. Wayannan mutanen da kake kira arna ba arna ba ne, Krista ne su, kuma a aƙidarsu da Allah da suke bi, wanda suke kira Yahweh, Allah na Ibrahim, Yakub da Ishaku, kai mafi kankanci cikinsu ya fi ka imani, mafi kankanci cikin addinin Krista ya fi ka imani, mafi kankanci cikin addinin Yahudanci ya fi ka imani. Saboda haka wayannan mutanen ba wai an murkushe su bane kawai dai saboda yau an tara komishinoni sun zama zallan musulmai ko ministoci sun zama musulmai ko gwamna da deputy sun zama musulmai, wannan bai nuna an murkushe su ba. Saboda haka yana yawo yana yaudaran mutane. Yana so ku sani ire-iren wayannan malaman ba su ne mafi rinjaye ba, kuma ba su ne wakilan musulmai ko addinin arewacin Najeriya ba. Yan kalilan ne a cikinsu wayanda suna goyon bayan 'yan ta'adda kamar irin su Sheikh Muhammad Gumi, wayanda suke cewa kada a zaɓi wanda zai zo ya murkushe 'yan ta'adda, amma a zaɓi wanda zai zo ya biya musu bukatun saboda a zauna lafiya. Babu wani wuri a tarihin duniya inda aka taɓa biya wa ɗan ta'adda a bukatar shi. In ka je Afghanistan har yau ana cin mutuncin mutane, kuma wayanda ake cin zarafin su musulmai ne. In ka taho Najeriya, shugabancin Buhari da yadda ya mai da kowane mukami na ya zama cewa sai musulmin arewa ne zai rike, bai kyautata rayuwar 'yan Katsina ba inda ya fito, bai kyautata rayuwar musulmin da ke a Zamfara ba, bai kyautata rayuwar musulmin da ke a Niger ba, bai kyautata rayuwar musulmin da ke a jihar Kaduna ba, bai kyautata rayuwar musulmin da ke a arewa maso gabashin Najeriya ba. Saboda haka mu kauda mu daina sauraron irin wayannan mugayen mutanen. Irinsu ne za su iya amfani da karfin 'yan ta'adda ba don komai ba domin su kashe Krista. Kristan Najeriya kuwa ba su ne dalilin da ya sa ake wayannan kashe-kashen ba.
Kristan Najeriya ba su ne Boko Haram ba, Kristan Najeriya ba su ne ISWAP ba. Saboda haka in ya fito yana campaign din shi yana iya yi, amma ya ɗebo addini yana neman ya kawo kiyayya, yana neman ya tada yakin basasa a Najeriya. Saboda haka abu ai banza da shi. Ire-iren su suna nan bila adadin. Sako na ga 'yan Najeriya shine sani cewa lokaci yayi da zamu haɗa kai, lokaci yayi da zamu kauda bambancin addini daga kabilanci, mu zaɓi shugaba wanda zai zo ya aiki, wanda zai zo ya kyautata rayuwar talaka, wanda zai tsare rayuwar, amma ba shugabanni da irin wayannan shek din suke zuwa suna yawo suna yayatawa ba, cewa a haɗa kai a murkushe arna, a haɗa kai a taka ma arna birki. Wayannan mutanen ba arna bane, wayannan mutanen suna da addan da suke bi. Kai kuwa banda fakar kiyayya babu abin da ke a zuciyarka. Baka je kayi kuka akan an kashe mutane a Zamfara ba, baka je kayi kuka akan almajiran da suke yawo akan titi ba, baka je kayi kuka akan cewon babu tsaro a Najeriya ba, amma kai naka kawai shine a yi gangami a danne talakawa, a yi gangami a murkushe arna. Ita kenan bukatar da kake so a biya maka. Saboda haka ina so mai da hankalin mu ciwon ire-iren mutanen nan 'yan tsiraru ne, ba su da yawa, kawai suna amfani ne da ɗan fawa ɗin da suke da shi su rika yaudarar mutane, suna kawo wa mutane tashin hankali. Na gode. Idan ka ji wannan ka yayata, idan kai fasto ne, idan kai limami ne, idan kai daga kudu kake ko daga arewa, mu yi iya kokarin mu ga da cewa mun wayar da jama'a, mu nemi shugabanni da za su maido da darajar Najeriya da darajar ran mutum a Najeriya. Na gode.